Hello. Yes, am I audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So we have completed the revision of first chapter. So today we will start with the second chapter. So any doubt in the first chapter's points, whatever we have discussed, whether all the points are clear? Yes, Meenakshi. See, I Yes, ma'am. expect. Okay, I expect answers from you. Huh? Don't keep silence. If any problem, you can discuss. Already I have asked you number of times what are your requirements. कुठला point revise करायचा आहे? Where you are facing problems. That also you have not told in any way. Hmm? So only some few specific students they are only telling answers also during the lecture. Okay, so others please have active participation. Now it is second, third time revision. So you should be able to give the answers for the questions whatever are being asked. Okay, so what is the second chapter? Can anyone Noise. tell? Second Noise. chapter. Yes, it is noise. So what are the points in the noise chapter? Before I open the syllabus, let me ask, what are the points in the noise chapter? Types of noise. Hmm. Hmm. Noise ratio. Signal ratio. Noise. Hmm. Types of noise, signal to noise ratio. Then, hmm. Then, Noise power. hmm. Noise power. Then, Noise figure. Noise temperature. noise power, noise temperature. Then, okay, so I will open the syllabus of second chapter. Just Flicker wait mode. one. So, first, this point in second chapter, basically noise. Noise means unwanted signal. So, whatever is the signal sent by transmitter, when it is received at the receiver, lot many signals are added in that unwanted signals, and that is called as the noise. Okay, so if you see the syllabus of this chapter, first point it is sources of noise, or it is also equal to types of noise. आता दोन्हीचा अर्थ सेमच आहे. Sources of noise or types of noise. Then white noise, thermal noise, short noise, partition noise, low frequency or flicker noise, burst noise, avalanche noise. हे कुठल्या नॉईजचे टाईप आहेत सांगा मला. Whatever I have highlighted. Screen is visible to all? Yes, screen is visible or not? Yes, visible. Yes. So which types of noise are these? कुठल्या नॉईजच्या सब टाईप मध्ये येतात हे? Internal noise. Yes, internal. Internal noise. Okay, we have seen two types of noise, external and internal. मग हे जे काय आहेत, white, thermal, short noise, partition noise, low frequency and flicker noise, all these are the types under the internal noise. Then we have seen the derivation part. आता पहिला जो आहे हा इथपर्यंतचा हा theoretical part आहे ज्याच्यामध्ये आपण types of noise study केले. Then this is also theoretical part, signal to noise ratio for tandem connection, noise figure. Then we have seen the derivation for noise figure. त्याच्यानंतर आपण noise figure चे derivation बघितले. Or what is the term or what is the formula for noise temperature? This formula for noise figure, noise bandwidth, behavior of baseband system and amplitude modulated system, that is DSBC and SSBC in the presence of
noise. All these points we have seen. Okay. So today we will start with this revision of this chapter. So we will take both the points, theoretical as well as the numerical points. Okay, so I'll just open it. So first point we will start with the types of noise. Now can you give the answer? Here is the chart for different types of noise. कुठले कुठले नॉइज बघितलेत आपण सांगा मला. What are the different types of noise that we have seen? Yes. What are the different types of noises? Main कुठले दोन classification? Internal noise and external noise. Okay, what are the two main types of noise that we have seen? Just give the answer, Internal please. noise and external noise. नॉईजचं क्लासिफिकेशन बेसिकली दोन टाईप मध्ये होतं, इंटरनल नॉईज आणि एक्सटर्नल नॉईज. इंटरनल नॉईज म्हणजे काय? त्या नॉईज, ज्या टाईपच्या नॉईज मध्ये त्याचा नॉईज सोर्स हा त्या डिव्हाइस मध्येच प्रेझेंट असतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज द इंटरनल नॉईज. ओके, द टाईप ऑफ नॉईज इन विच source of the noise is present in the device itself, that is called as the internal noise. And external noise means what? The noise type in which the source of the noise is present outside the device, that is called as the external noise. मग example काय आहे ह्याचं? Suppose I am teaching you in the class, and if some noise it is coming from outside atmosphere, बाहेरून जर कुठला आवाज आला आणि त्याच्यामुळे डिस्टर्ब झाला, तर that kind of noise it is called as the external noise. And internal noise means what? If some discussion is going in the class, or if some students are discussing with each other, that type of noise it is called as the internal noise. Okay, so each device is having some interaction between their components, and because of that whatever noise will be produced, that is called as the internal noise. Okay, so इंटरनल नॉईज मध्ये हे टाइप्स आहेत: थर्मल नॉईज, शॉर्ट नॉईज, ॲव्हलॅन्च नॉईज, व्हाईट नॉईज, फ्लिकर नॉईज आणि पार्टिशन नॉईज. आता ईच पॉइंट इट इज हॅव्हिंग. हा, येस. स्क्रीन Ma'am, दिसत नाही. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. जस्ट अ मिनिट. Okay, just 1 minute. Okay, till that it is opening. You only tell what is the types of, or what are the types of external noise. Can you tell? कुठले कुठले आहेत एक्सटर्नल नॉईजचे टाईप? एक्सटर्नल नॉईज म्हणजे ज्या टाईपचा नॉईज सोर्स हा डिव्हाइसच्या बाहेर असतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज द एक्सटर्नल नॉईज. सो इन विच types Atmospheric we have noise and classified it? extraterrestrial noise. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉईज. मेन दोन कुठले टाईप आहेत त्याचे? ॲटमॉस्फेरिक नॉईज आणि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉईज. सो व्हॉट इज द डिफरन्स इन ॲटमॉस्फेरिक नॉईज अँड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉईज? Again, what is the difference in between that two? काय डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये? Okay, or you just wait for 1 minute. I will share the screen once again.
Yes, okay. Is it visible now? Is it visible now? Yes, ma'am. All of you? Yes, ma'am. Hmm? So this is the chart for classification of noise. There are two types of noise mainly, internal noise and एक्सटर्नल नॉइज. मग एक्सटर्नल नॉइज मध्ये दोन सब टाइप्स आहेत, ऍटमॉस्फेरिक नॉइज आणि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज. आता कुठलाही नॉइज असला, ऍटमॉस्फेरिक असला काय किंवा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल असला काय, ह्याच्यामध्ये नॉइज सोर्स हा ऑब्विसली कुठं प्रेझेंट असणार आहे दोन्ही टाईपच्या नॉइज मध्ये? दोन्ही टाईपच्या नॉइज मध्ये नॉइज सोर्स हा कुठं प्रेझेंट असणार आहे? Outs. इट विल बी प्रेझेंट आउटसाइड द डिव्हाइस. मग काय डिफरन्स आहे दोन्ही मध्ये सांगा मला, ऍटमॉस्फेरिक नॉइज मध्ये आणि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज मध्ये? व्हॉट इज द डिफरन्स? In atmospheric noise, noise source is present in atmosphere, and in extraterrestrial noise, noise source is present in space. Okay, so I have shown you the diagram related to the different layers around the earth. आता आपण जर वेगवेगळे लेयर्स बघितले विच आर अराउंड द अर्थ, तर त्याच्यामध्ये कसं आहे की some layers are there which are in the near distance, which are there at the outer distance. Okay, so like that there are त्या वेगवेगळ्या लेयर्स पैकी ऍटमॉस्फेरिक लेयर जो आहे दॅट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ. मग त्या ऍटमॉस्फेरिक लेयर मध्ये जर नॉइज सोर्स प्रेझेंट असेल तर दॅट टाइप ऑफ नॉइज इट इज कॉल्ड ॲज द ऍटमॉस्फेरिक नॉइज. ओके, आपण ज्याला वातावरण म्हणतो की आपल्याला समजतं की विच डिस्टन्स इट इज कमिंग अंडर द ऍटमॉस्फिअर. सो ऍटमॉस्फेरिक रिजन मध्ये जे नॉइज सोर्सेस असतात दॅट टाइप ऑफ नॉइज इट, त्याच्यामुळे जो नॉइज प्रोड्यूस होतो दॅट इज कॉल्ड ॲज द ऍटमॉस्फेरिक नॉइज. ओके, सो दिस इज स्टोरोस्फिअर, स्ट्रॅटोस्फिअर, मेसोस्फिअर, थर्मोस्फिअर. दीज आर द डिफरंट लेयर्स विच आर अराउंड द अर्थ. मग ह्याच्यामध्ये ऍटमॉस्फेरिक लेयर म्हणजे त्याच्या क्लोजेस्ट रिजन मधला. ओके, सो दॅट in that atmospheric layer if the noise source is present then it is called as the atmospheric noise. Okay, atmospheric noise मधले किंवा atmospheric layer मधले वेगवेगळे layers इथं मेन्शन केलेले आहेत. ओके, सो इफ द नॉइज सोर्स इज प्रेझेंट इन दिस लेयर आणि ह्याच्या बाहेरचा जो आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हेरी आउटर रिजन और दॅट इज कॉल्ड ॲज द आउटर मोस्ट रिजन, आणि त्याच्यामधला नॉइज सोर्स जर प्रेझेंट असेल तर दॅट विल बी कॉल्ड ॲज द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज. म्हणजे आपण जर असे वेगवेगळे सर्कल काढले इथे जसे दाखवले तसे, तर हा ऍटमॉस्फेरिक नॉइज सोर्स हा ह्या रिजन मध्ये असणार आहे. ह्याच्या बाहेर जो असेल ऍटमॉस्फेरिक रिजनच्या त्या नॉइज सोर्सला काय म्हणू शकतो आपण, दॅट इज कॉल्ड ॲज द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज. ओके, लक्षात आलं? मग ऍटमॉस्फेरिक नॉइज आणि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज यापैकी कुठल्या नॉइज सोर्सचा डिस्टन्स ह्या अर्थ पासून जास्त असणार आहे सांगा मला. ऍटमॉस्फेरिक नॉइज आणि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज याच्यापैकी कुठल्या सोर्सचं डिस्टन्स जास्त असेल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ? Extraterrestrial. येस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. मग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मध्ये परत दोन टाइप आहेत, सोलर नॉइज आणि कॉस्मिक नॉइज. दिस टू टाइप्स वी विल सी लेटर. लेट अस फर्स्ट कंप्लीट दिस ऍटमॉस्फेरिक नॉइज. एक्झाम मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन कसा विचारला जातो, एक्सप्लेन द डिफरंट टाइप्स ऑफ नॉइज, और इट कॅन बी आस्क्ड ॲज एक्सप्लेन द एक्सटर्नल नॉइज. एक्सटर्नल नॉइज वरती सुद्धा सेपरेटली क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. मग कुठल्याही टाइपच्या नॉइज वरती क्वेश्चन विचारल्यानंतर first you have to draw this classification chart, then you have to explain this external noise concept in detail. मग आता external noise मधला पहिला आहे atmospheric noise. Okay, there is one more classification for noise that is predictable and non predictable. सांगू शकता का कोणी काय डिफरन्स आहे प्रेडिक्टेबल नॉइज आणि अनप्रेडिक्टेबल नॉइज मध्ये? व्हॉट इज द डिफरन्स इन दॅट टू टाइप्स? दिलेलं इथं स्क्रीनवरती दोन टाईपचे नॉइज आहेत, प्रेडिक्टेबल आणि अनप्रेडिक्टेबल. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन प्रेडिक्टेबल अँड अनप्रेडिक्टेबल नॉइज? 10. What is the difference?
Hmm. What is the difference in predictable noise and unpredictable noise or non-predictable noise? What is the difference? काय डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये? आता स्क्रीनवर दिसतंय ना, ते बघून तरी सांगा आन्सर. अंकिता, what is the difference? You can tell. My voice is not audible? मीनाक्षी, दोन टाईप आहेत नॉईजची, Yes, sir. प्रेडिक्टेबल आणि मग सांगा ना, प्रेडिक्टेबल आणि नॉन प्रेडिक्टेबल मधला काय डिफरन्स आहे अंकिता? गायत्री जोशी, जान्हवी, ओंकार. Yes, ma'am. प्रेडिक्टेबल नेचर हे प्रेडिक्टेबल असतं. नेचर ऑफ नॉईज इज प्रेडिक्टेबल अँड नॉट प्रेडिक्टेबल नॉईज कॅन बी ऑकर रँडमली. ओके. आता एखादा आयसी आहे, आता तो आयसी आपल्याला माहिती की तो जर आपण तासभर हिट हिट झाला तो आयसी, तर त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होतात त्याच्यात किंवा त्याच्या परफॉर्मन्स मध्ये फरक पडतो. देन दॅट काइंड ऑफ नॉईज विल बी कॉल्ड एज द प्रेडिक्टेबल नॉईज, वेअर वी कॅनॉट प्रेडिक्ट वेअर वी कॅन प्रेडिक्ट की कुठल्या टाईपचा नॉईज त्या डिव्हाइस मध्ये कधी येतो. दॅट इज कॉल्ड एज प्रेडिक्टेबल नॉईज. अँड वेन वी कॅनॉट प्रेडिक्ट द type of noise, for example, that there may be sudden damage in the circuit or there may be sudden disturbance, that kind of noise it is called as the non predictable noise. Okay, that is also two types. हे काही एक्झाम मध्ये लिहायची गरज नाही, just for your information you can remember. Then एक्सटर्नल नॉईज मध्ये दोन टाईप आहेत, ऍटमॉस्फेरिक आणि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. त्यातले आपण ऍटमॉस्फेरिक नॉईज आता चालू करूया. ओके, सो कुठं प्रेझेंट असतात ऍटमॉस्फेरिक नॉईजचे सोर्सेस? as per our discussion, where the sources of atmospheric noise are present? Atmosphere. Yes, where the sources of atmospheric noise are present? In Hello? atmosphere or outside the system. Okay. So atmospheric noise चे sources जे आहेत ते atmospheric layer मध्ये present असतात. Whatever is the atmospheric layer, in that the sources of atmospheric noise are present. Then मेन atmospheric noise is because of natural sources of disturbances. म्हणजे जे आता आपण atmospheric disturbances बघतो किंवा atmospheric changes बघतो. For example, there is raining condition, there is lightning condition, sudden increase in the temperature. ह्या ज्या काही atmospheric changesच्या कंडिशन आहेत, त्या atmospheric disturbance मुळे जो noise produce होतो, that is called as the atmospheric noise. Okay, so that is the main concept in the atmospheric noise. Atmospheric disturbances, lightning आहे, परत storm condition आहे, sudden increase in the temperature, rain condition. So in all these conditions, because of atmospheric disturbances, whatever noise is created, that type of noise it is called as the atmospheric noise. Okay, then the main atmospheric noise is natural sources of disturbances, lightning, rain conditions, sudden increase in temperature. Then, for example, consider a receiver which is not properly tuned with the transmitter. आता मला सांगा, एखाद्या सिस्टीम मध्ये ट्रान्समीटर आणि रिसीव्हर जर प्रॉपरली ट्यून नसतील तर काय होतं? फॉर एक्झाम्पल, यू आर हॅव्हिंग सम स्टेशन and in that station, if transmitter and receiver it is not tuned properly, what will happen in that case? Noise. Yes, yes. Hello, your voice is not audible. What will happen if
transmitter and receiver are not tuned properly. In that case, what will happen? What will happen in that case? Decrease होतं Hmm? त्यामुळे सिग्नल क्वालिटी होते. Okay, so if there is not tuning between transmitter and receiver, that you will get some unwanted noise or you will get some unwanted signal. तेच एक्झाम्पल दिलेलं इथं की जर रिसिव्हर आणि ट्रान्समिटर प्रॉपरली ट्यून्ड नसतील आणि ट्रान्समिटरने कुठला सिग्नल ट्रान्समिट केला तर वी गेट डिस्टॉर्शन ॲट द receiver, and that kind of distortion, it is common and it is called as the atmospheric noise condition. Okay, are you clear with the atmospheric noise? Yes, can anyone revise that point please? नावावरूनच लक्षात येतं ॲटमॉस्फेरिक नॉईज म्हणजे काय, त्याचे नॉईज सोर्सेस कुठं प्रेझेंट असतात, ॲटमॉस्फेरिक लेअरमध्ये. ॲटमॉस्फेरिक नॉईजचे सोर्सेस हे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉईज सोर्सेसच्या कंपॅरिझननी जवळ प्रेझेंट असतात. ओके, दॅट आर क्लोज ॲट द सरफेस ऑफ द अर्थ. देन नेक्स्ट, what are the common sources for the atmospheric noise? Tell some example. What are the common sources for atmospheric noise? Now you revise the atmospheric noise point. Yes. सांगा atmospheric noise चा concept. Ankita, you have not given answer for any question whatever I have asked. मॅम घरी जरा काम चालू आहे. Okay. Then you are not attending it by paying attention. You नाही can give मॅम answer. बाहेरचा आवाज जास्त. Let it be. No problem. You can. Okay. You are attending it, no? But तुम्ही लक्ष देताय ना लेक्चरला? येस मॅम. Okay. So Vaishnavi, are you there? Vaishnavi Deshmukh. Yes, ma'am. Summarize the atmospheric noise point. All the sources of noises are present in the atmosphere. Then अजून काय पॉइंट आहेत atmospheric noise मध्ये? Then Atmospheric noise means it is a natural source of disturbance. त्याच्यामध्ये सोर्सेस हे नॅचरल सोर्सेस ऑफ डिस्टर्बन्स आहेत. लाइटनिंग, रेन कंडिशन, सडन इन्क्रीज इन द टेम्परेचर, these are all the reasons for atmospheric noise. Okay, then next type of noise, it is extraterrestrial. Extraterrestrial मध्ये obviously extraterrestrial noise मधले noise sources हे atmospheric noise मधल्या noise sources पेक्षा जास्त डिस्टन्स वरती प्रेझेंट असणार आहे. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल नॉइज. देन in this the noise is produced because of noise sources are present outside the atmospheric layer. Outside the atmospheric the noise sources are present, and there are two types of extraterrestrial noise, solar and cosmic. So what is the concept of solar noise? Where are the Due to solar radiation. Yes, due to solar radiation. Due to solar radiation, whatever types of noise are produced. आता solar radiations are the main source. Yes, tell the answer. Due to solar radiations, there are two conditions for solar noise. Under normal temperature and at high temperature of above 6000 degrees Celsius. Okay. So solar noise, it is because of solar radiations. Along with useful radiations, sun also radiates the
other radiation which are not useful but producing the noise, आणि त्याच्यामुळे जो noise produce होतो that is called as the solar. Okay, so that is the concept of solar noise. So because of sun radiations whatever noise it is produced that is called as the solar noise. That is one important type in the extraterrestrial noise. दूसरा कुठला extraterrestrial noise चा type? Cosmic noise. So what is the concept of cosmic noise? Cosmic. काय cosmic Because noise of planet and star radiation, cosmic noise occurs. Okay, so along with sun, there are other stars also present in the space which are having the high temperature. आणि त्या स्टार मुळे जो noise produce होतो that is called as the cosmic noise. Okay, so since different stars are present in the space having high temperature, then because of that star, whatever noise it is produced that is called as the cosmic noise. Okay, since different stars are present in the space having high temperature, they also radiate the RF noise and that is similar to solar radiations and it is called as the cosmic noise. Okay, so is that external noise point clear to all? इथं आपण बघितलं Yes, त्याचं ma'am. क्लासिफिकेशन. ओके, सो एक्सटर्नल नॉइज, ऍटमॉस्फेरिक आणि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मध्ये परत दोन टाईप आहेत, सोलर आणि कॉस्मिक. सो सोलर नॉइज इज प्रेझेंट बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन्स. Cosmic noise is present because of stars present in the space. Okay, that is the concept. Then next we will start with the internal noise. आता external noise मध्ये simple types आहेत आणि जो काही external noise आहे तो सगळ्या डिव्हाइसला ऍप्लिकेबल आहे. बट व्हेअर एज इफ यू कन्सिडर दॅट इंटरनल नॉइज केस, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे स्पेसिफिकेशन आहेत. प्रत्येक नॉइज हा प्रत्येक टाईपच्या डिव्हाइसमध्ये प्रेझेंट नसतो. फॉर एक्झाम्पल, आता जर आपण फ्लिकर नॉइज बघितला तर अनदर नेम फॉर फ्लिकर नॉइज इज लो फ्रिक्वेन्सी नॉइज. सो लो फ्रिक्वेन्सी और फ्लिकर नॉइज इज प्रेझेंट इन द डिव्हाइसेस ॲट लो फ्रिक्वेन्सी. हाय फ्रिक्वेन्सीला तो नॉइज प्रोड्यूस नसतो, त्या डिव्हाइसमध्ये प्रेझेंट नसतो. avalanche noise जर बघितला तर avalanche noise is present only in the electrical circuit. It is not present in the optical circuit. So that type of specifications are there for the different types of noise. Okay, so short noise, thermal noise, low frequency or flicker noise, partition noise, avalanche noise, burst noise. These are the different types of the noises. Okay, so we will see it one by one. So first type of noise, it is short noise. So the concept of short noise, कधी produce होतो short noise? When noise gets produced. Yes, short noise is produced by the random arrival of electrons and holes of electrical signal and receivers. Carrier by random arrival of carriers, we will see. कॅरियरचं जर रॅन्डम अरायवल तिथं झालं किंवा कॅरियर जर जास्त क्वांटिटीने एखाद्या डिव्हाइस मध्ये प्रेझेंट असले तर दॅट इज कॉल्ड एज द शॉर्ट नॉइज. नाउ विच आर द कॅरियर्स इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल? विच आर द कॅरियर्स? Electron and holes. इलेक्ट्रिकल Electrons सिग्नल and मध्ये holes. इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये इलेक्ट्रॉन अँड होल्स, दीज आर द कॅरियर्स. इन केस ऑफ द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, photons are the carriers. मग एखाद्या डिव्हाइस मध्ये जर सडनली कॅरियर्स आले रिसिव्हरला तर त्याच्यामुळे जो नॉइज प्रोड्यूस होतो दॅट इज कॉल्ड एज द शॉर्ट नॉइज. इट इज व्हेरी सिम्पल. इफ कन्सिडर एनी सिस्टीम वेअर यू आर डिवाइडिंग द ट्रॅफिक. आता एखादा सिग्नल आहे, ओके, सो देअर इफ सडनली more number of vehicles are arriving randomly or suddenly if more number of vehicles are arriving at the signal, then that type of noise it is called as the short noise. So how we can avoid that short noise किंवा कसं reduce करू शकतो आपण short noise?
आता ह्या इंटरनल नॉईज मध्ये काय बघायचंय तुम्हाला, आता फॉर एक्झाम्पल शॉर्ट नॉईज. What is the reason for production of that particular type of noise and how that noise can be minimized? These points you have to consider in this noise type. Okay, so short noise is produced by random arrival of electrons and holes of electrical signal receiver. Then if multiple signals are arrived at receiver at same time, short noise it is produced. If multiple signals are arrived at the receiver at the same time, then short noise it is produced. In case of electrical signal, it will be electrons and holes, and in case of optical signal, it will be the photons. Okay. So is it clear short noise concept to all? How we can reduce now? That next Yes, question I have asked. कसं कमी करू शकतो आपण short noise सांगा मला. Here the answer is given. At least read it and tell how we can reduce the short noise. Short noise can be reduced by applying some strength of uniform arrival of carrier Okay. at the receiver. एक असं स्ट्रक्चर आपण रिसिव्हरला अप्लाय करू शकतो विच इज हेल्पफुल फॉर युनिफॉर्म अरायवल ऑफ द कॅरियर्स ॲट द रिसिव्हर. रिसिव्हरला जर युनिफॉर्म अरायवल आपण सर्किट तिथं कुठलं लावलं की ज्याच्यामुळे ते एकाच वेळेस अराईव्ह होऊ म्हणजे एका पाठोपाठ एक व्यवस्थित ते डिस्ट्रीब्यूट होऊ शकतील, देन दॅट इज कॉल्ड ॲज द युनिफॉर्म अरायवल structure or structure for uniform arrival of the carriers at the receiver. Then by applying that structure we can apply the or we can reduce the amount of short noise produced in the circuit. Okay, so there is one PPT related to this point. I will just show it. लक्षात आले शॉर्ट नॉईजचा कन्सेप्ट. फॉर एक्झाम्पल आता एकदम सगळे व्हेकल आले तर तिथं गर्दी होती, मग त्या केसमध्ये आपण कसं ते कमी करू शकतो नॉईज. We will apply there some system की ज्यामुळे एका वेळेस 10 व्हेकल पुढे व्यवस्थित जाऊ शकते. सिग्नल सिस्टीम किंवा ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम आपण त्याला टेक्निकल लँग्वेज मध्ये म्हणतो. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम तिथं जर आपण अप्लाय केली तर होणारा शॉर्ट नॉईज, तिथं प्रोड्यूस होणारा शॉर्ट नॉईज काय होईल त्या केसमध्ये कमी होईल. ओके, सो दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ दिस शॉर्ट नॉईज. सो जस्ट 1 minute I will show you that PPT. आणि शॉर्ट नॉईज हा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मध्ये कशामुळे प्रेझेंट असतो. शॉर्ट नॉईज हा इलेक्ट्रिकल मध्ये प्रेझेंट आहे आणि ऑप्टिकल मध्ये पण प्रेझेंट आहे. इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये तो कशामुळे प्रेझेंट असतो सांगा. Due to arrival of carriers. Due to arrival of carriers, but which are the carriers in electrical system? electrons and holes. Electrons and holes. हे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम मध्ये झालं. आणि ऑप्टिकल सिस्टीम मध्ये दॅट आर नथिंग बट द photons. So because of that photons, that types of noise are present. Okay, so that is the concept of short noise. So next type of noise, just a minute. आता हे लक्षात ठेवायचं प्रत्येक इंटरनल नॉईजला तो इलेक्ट्रिकल मध्ये प्रेझेंट आहे का ऑप्टिकल मध्ये प्रेझेंट आहे का दोन्ही टाईपच्या डिव्हाइस मध्ये प्रेझेंट आहे. ओके, दॅट ऑल्सो वी हॅव टू रिमेंबर. Before we okay till it is getting opened, next type of noise we will consider thermal noise. आता मला सांगा थर्मल नॉईज बद्दल काय काय बघितलं आपण. थर्मल नॉईज हा कुठल्या डिव्हाइस मध्ये प्रेझेंट असतो. इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और इन बोथ द डिव्हाइसेस. Both. Thermal type of noise it is present in both the devices, electrical as well as optical devices, or we can say that almost in every device that thermal noise it is present. कारण thermal noise हा कशामुळे प्रोड्यूस होतो. Because of change in the temperature. Okay, so that PPT it is open. Okay, so that PPT it is open now. Is it visible to all?
Yes, ma'am. Yes, Short noise. visible. Yes. ओके, याच्यामध्ये बघा आता हे डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. आता इथं इलेक्ट्रॉन्स आहेत. हिअर दिस इज इलेक्ट्रिकल डिव्हाइस, दॅट्स वाय इलेक्ट्रॉन्स आर शोन ॲज द कॅरियर्स. हे जर रॅन्डमली अराईव्ह झाले किंवा जास्त ह्याची संख्या वाढली, 10च्या ऐवजी हे जर एकदम 100 झाले किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त झाले, तर त्याची स्पेक्ट्रल डेन्सिटी काय होते, चेंज होते. अँड बिकॉज ऑफ दॅट दिस शॉर्ट नॉइज इट इज प्रोड्युस्ड. ओके, दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ दिस शॉर्ट नॉइज. आता नेक्स्ट आपण चालू केला होता थर्मल नॉइज. सो ॲज यू हॅव गिवन द करेक्ट आन्सर, thermal noise is present in almost all the types of the devices because it is related with change in the temperature. आता प्रत्येक डिव्हाइसला स्वतःचं एक टेम्परेचर असतं. If there is change in that temperature, there is physical property change in the device. So it is present almost in all the types of devices. When the temperature of the device it is changing, there is change in the carrier position. The device carrier position change होते. Again there is change in the what we can say, the physical properties of the carriers. Okay, so in physics you might have seen की एखाद्या डिव्हाइसचं जर टेम्परेचर चेंज झालं तर त्याचं मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर किंवा त्याचं ॲटॉमिक स्ट्रक्चर काय होतं, इट इज चेंज. अँड बिकॉज ऑफ दॅट इट इज प्रोड्युसिंग द नॉइज विच इज कॉल्ड ॲज द थर्मल noise. Okay, so it is present almost in all the types of devices. When temperature of the device changes, there is change in the carrier position of that devices and it is resulting into the thermal noise. So noise power it is given by Pn is equal to Kt into del F. So the equation for noise power it is Pn is equal to Kt into del F, where K is Boltzmann's constant, 1.34 into 10 raised to minus 23 joule per Kelvin. T is temperature in Kelvin and del F it is noise bandwidth. So Pn is the noise power. Okay, Vishwatej, what is the timing of the lecture? Vishwatej Bhosle, now you are joining for the lecture at in last 10 minutes. Hereafter, if you are not joining in 15 minutes, I will not allow for next students. This is last time I am allowing. Okay, so noise power चा formula काय, Kt into del F. This formula we have to use in the numerical for calculation of noise power. मग ही जी noise power आहे, this noise power it is related with the thermal noise. एखाद्या डिव्हाइस मध्ये प्रेझेंट असणारा थर्मल नॉइज हा नॉइज पॉवर ने इंडिकेट केला जातो. अँड व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर नॉइज पॉवर? Pn is equal to Kt into del F, where K is Boltzmann's constant, T is temperature in the device, which is given in the Kelvin. Temperature unit काय इथं Kelvin, and del F is the noise bandwidth. Noise bandwidth means what? Can you tell what is the meaning of noise bandwidth? Noise bandwidth means what? Noise bandwidth means what? Frequency range the noise produced. The range of frequency where we are getting the noise. Okay, so that I will discuss in last 2 minutes. Are you clear with this thermal noise? Thermal noise हा कुठल्या डिव्हाइस मध्ये प्रेझेंट असतो? इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल और इन बोथ? Both. Both. In both. In both. What is the reason for production of thermal noise? Temperature. Change in the Increase in temperature. temperature. एखाद्या डिव्हाइसचं जर टेम्परेचर चेंज झालं तर बिकॉज ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर द थर्मल नॉइज इट इज प्रोड्युस्ड. देन इट इज गिव्हन बाय विच टर्म? नॉइज पॉवर Pn. Pn is equal to Kt into del F, where K is Boltzmann's constant, T is temperature in Kelvin, del F is noise bandwidth. Now we will see what is the meaning of noise bandwidth. Noise bandwidth means what? It is range of frequency where the device is producing the noise. Okay, so for example, if you consider one diagram, I will just show you.
समजा आता एखादी सिस्टीम आहे, त्याची फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे 1 हर्ट्ज ते 100 हर्ट्ज. सिस्टीमची फ्रिक्वेन्सी रेंज किती सांगितली मी? 1 हर्ट्ज ते 100 हर्ट्ज. Then in that case, what is frequency of that, or what is bandwidth of that system? What is bandwidth of that system? 100 megahertz. 99. Okay, so here, suppose this is frequency of the system. याची स्टार्टिंग फ्रिक्वेन्सी आहे 1 हर्ट्ज आणि लास्टची फ्रिक्वेन्सी व्हॅल्यू आहे 100 हर्ट्ज. This is 100 hertz. So if this is the range of the frequency of the system. मग आता ह्याच्यामध्ये कसं आहे की 1 ते 100 ह्या सगळ्या रेंज मध्ये नॉइज प्रोड्यूस होत नाही. एक काहीतरी स्पेसिफिक रेंज असते ज्याच्यामध्ये नॉइज प्रोड्यूस होतो. ओके, सो देर इज अ स्पेसिफिक रेंज. लेट अस से दिस इज फ्रॉम दिस इज फ्रॉम 30 हर्ट्ज टू 40 हर्ट्ज. मग फक्त 30 हर्ट्ज ते 40 हर्ट्ज ह्याच फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये नॉइज प्रोड्यूस होतोय. सो दिस बँडविड्थ इट इज 30 ते 40 हर्ट्ज ही जी रेंज आहे कॉल्ड एज नॉइज बँडविड्थ ऑफ द system. Okay, so if noise bandwidth is more, amount of noise present in the system is also more. Okay, so that is the concept of thermal noise. So we have two types of internal noise, short and thermal. So type of internal noise is flicker noise, low frequency. And one more thing, internal noise, pressure हे आपल्याला घ्यायचं आहे. त्याचे युनिट काय आहे? टेम्परेचर we have Kelvin. Degree Celsius असेल तर we have to convert to Kelvin. What is the formula conversion degree Celsius into Kelvin? What is the formula for conversion of degree Celsius into Kelvin? Adding to 273. त्याच्यामध्ये जर 76 ऍड केलं तर आपल्याला okay, so here you have to take. Okay, so here put your number in the box. You can leave them. You just go through the points that are given in material. Write it your own. If any problem, you can ask the particular point in lecture. Okay, we'll stop here.